সকলকে আবারও আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি। আমরা বেইলের উপরে আবার আসব, ওর পরে এক্সট্রাডিশনের উপরে আমি দুই একটা পয়েন্ট বলবো, তারপর আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি উইল টক অন দ্য বেইল ম্যাটার অ্যাগেইন। The UK's extradition framework is regarded by some as being unbalanced in favor of other countries. যে অনেকে বলে কি ইউকে যে এক্সট্রাডিশন ল আছে এটা একটু আনব্যালেন্সড in regards to some countries. This is particularly true with respect to our relationship with the USA. এটা অনেকে বলে এটা আমাদের যে একটা ইউকের যে ইউএস এর একটা যে রিলেশনশিপ আছে ওই জন্য এটা পার্টিকুলারলি এটা অনেকে মনে করে এটা ঠিক। ইন অ্যাডিশন দ্য এক্সট্রাডিশন অ্যাক্ট 2003 established a fast track extradition system when dealing with requests from European countries, the European arrest warrant. On top of that, যখনই আপনার ইউরোপিয়ান অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট আসে, যখনই একটা ইউরোপিয়ান কান্ট্রি থেকে এক্সট্রাডাইট করার জন্য রিকোয়েস্ট পাঠানো হয় তখন এটা ফাস্ট ট্র্যাক প্রসেসে চলে যায় ইউকে, তখন ফাস্ট ট্র্যাকে এক্সট্রাডিশন মানে প্রসিডিংসটা মানে ফলো করে, ফাস্ট ট্র্যাক সিস্টেমের মধ্যে চলে যায়। In some cases, there is no need for the other country to demonstrate which evidence, if any, they have against you, or even whether or not they have a case at all against you. অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় কি ইউরোপিয়ান কান্ট্রিজগুলোকে কিন্তু ইউকেকে বলতে হবে না যে আপনার এগেইনস্টে কি এভিডেন্স তাদের আছে, আপনার কেসটাকে উইন করার মতো তাদের পসিবিলিটিটা কি আছে, তাদের ম্যাটেরিয়াল কি আছে, এবং আপনার এগেইনস্টে আসলে কোনো একটা কেস আছে কি না, স্ট্রং হোক বা না হোক, মানে একটা আসলে এভিডেন্সিয়াল বার্ডেন যেটা আছে ওগুলোও তো দেখতে হবে। তারা কিন্তু কোনো ডেমনস্ট্রেট করতে হয় না আপনার কেসের এগেইনস্টে কি এভিডেন্স আছে, সেটা কোনো যাচাই বাছাইয়ের দরকার পড়ে না। সুতরাং তারা চাইবে, এবং ইউকের অব্লিগেশনটা হচ্ছে আন্ডার দ্য এক্সট্রাডিশন ট্রিটি অ্যাগ্রিমেন্ট তাকে এক্সট্রাডাইট করা, এবং ইউরোপিয়ান কান্ট্রিজ থেকে যদি আপনার অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট আসে এটা ফাস্ট ট্র্যাকে তারা এক্সট্রাডাইট করবে, ফাস্ট ট্র্যাক সিস্টেম ফলো করবে। Many of our age-old protections and safeguards against arrest and unfair trial have been eroded. অনেকগুলো ল আছে কিন্তু ওগুলা এখন অনেকগুলা মানে ঠিকমতো অ্যাপ্লাই করা হচ্ছে না, অনেক পুরানো ল যেগুলো আছে। We understand that extradition cases can often be both politically and commercially sensitive, and as such need careful handling by a solicitor well versed in this area. সুতরাং এখানে অনেকগুলো টেকনিক্যাল এরিয়া আছে যেগুলো পলিটিক্যালি সেন্সিটিভ, অনেক সময় পলিটিক্যাল রিজনেও তারা এক্সট্রাডাইট করতে বলে যে এই লোকের পলিটিক্যাল গ্রাউন্ড আছে, পলিটিক্যাল অ্যাক্টিভিটি যেখানে করেছে তাকে আমাদের দেশে এক্সট্রাডাইট করা হোক, এবং অনেকগুলো কমার্শিয়ালি সেন্সিটিভ আপনার ম্যাটেরিয়ালগুলো আছে যেগুলো তারা মানে হ্যান্ডেল করতে হবে খুব আপনার এক্সপেরিয়েন্সড লয়ার দিয়া, ভেরি কেয়ারফুলি হ্যান্ডেল করতে হবে। একজন এক্সপেরিয়েন্সড লয়ার সলিসিটর আপনাকে এনগেজ করতে হবে। আপনারা হয়তো শুনছেন যে স্পেনের মধ্যে যখন বার্সেলোনাকে ইন্ডিপেন্ডেন্স করার জন্য ফুসডি আপনার ডিমন যে ওই যে তাদের যে লিডার, যে সেপারেটিস্ট লিডার যে ছিল, সে কিন্তু দেশ থেকে চলে গেছিল, তাকে এক্সট্রাডাইট করার জন্য স্পেন কিন্তু বলছিল, সে যে দেশে গেছে ওই দেশ যদিও একটা ইউরোপিয়ান কমিউনিটির ভুক্ত দেশ, কিন্তু স্পেন বলছিল তোমরা তাকে আমাদের দেশে ফিরাইয়া দাও। সুতরাং এগুলো হইলো একটা এগ্রিমেন্ট ইউরোপিয়ান কমিউনিটির কান্ট্রিগুলোর মধ্যে আছে, ইউকেও যেটা ফলো করে, এটা ফাস্ট ট্র্যাক প্রসেসে তারা ফলো করে, কিন্তু এটা সবাইকে বুঝতে হবে।
এক্সপেরিয়েন্সড সলিসিটর তো দরকার হবেই, যাদের ট্র্যাক রেকর্ড অফ সাকসেসফুলি ডিফেন্ডিং এক্সট্রাডিশন কেসেস ইনক্লুডিং ইউরোপিয়ান অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট। ডিফেন্ডিং দিস কেসেস কলস ফর এ ব্লেন্ড অফ লিগাল অ্যান্ড নেগোসিয়েশন স্কিলস। এই কেসগুলো ডিফেন্ড করতে হলে যে মিক্সচার অফ লিগাল স্কিল দরকার হবে, নেগোসিয়েশন স্কিল দরকার হবে। যাদের এক্সপেরিয়েন্স আছে এক্সট্রাডিশন প্রসিডিংস কেসগুলো করার, আপনার এগুলোর উপরে এক্সপেরিয়েন্স থাকতে হবে যারা এই ধরনের কেস ডিফেন্ড করেছে। আমি একটা কেস করেছিলাম, এটা খুবই কমপ্লেক্স কেস, তাকে এক্সট্রাডাইট করার জন্য বলা হয়েছিল রোমানিয়াতে। ওইটা অনেকগুলো কমপ্লেক্স ইস্যু ওইখানে ছিল, ওই কেসের মধ্যে ছিল, যেটা অনেক লং প্রসিডিংস, মানে আপনার কোর্টের মধ্যে, এই দেশের কোর্টের মধ্যে আমাদেরকে ফলো করতে হয়েছিল এক্সট্রাডাইট করার আগে। তার মানে আমরা চ্যালেঞ্জ করছিলাম তাকে এক্সট্রাডাইট করা হবে কি হবে না, তাকে কেন এক্সট্রাডাইট করা হবে না, ওই জন্য আমরা চ্যালেঞ্জ করেছিলাম। সুতরাং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট that you get a solicitor who has the experience in this type of case, যে ডিল করেছে ইউরোপিয়ান অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট কেস নিয়ে, যারা এক্সপেরিয়েন্স আছে এক্সট্রাডিশন কেস ডিল করার জন্য। ক্রিমিনাল ল ইজ ইনক্রিজিংলি ইন্টারন্যাশনাল, কারণ হচ্ছে মানি লন্ডারিং এবং গ্লোবালাইজেশন, আপনার অফেন্সেস অফ টেরোরিজম, সবগুলো এগুলো নিয়ে এখন ক্রিমিনাল লটা ইন্টারন্যাশনালি ইনক্রিজিংলি ইন্টারন্যাশনাল হয়ে যাচ্ছে। মানে এক দেশ আরেক দেশকে হেল্প করবে। হেল্প করার একটা ওয়ে হচ্ছে এক্সট্রাডাইট করে দেওয়া, ওই যে দেশের মধ্যে অফেন্স করেছে ওই দেশের মধ্যে তাকে দেওয়া হবে ট্রায়াল ফেস করার জন্য। অ্যাকশনস টেকেন বাই এ পারসন in one country may become the subject to an investigation in another, with the risk of this leading to an extradition request or European arrest warrant. অথবা এক্সট্রাডিশনের জন্য রিকোয়েস্ট করা হবে, অথবা ইউরোপিয়ান কান্ট্রি হলে তারা ইউরোপিয়ান অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট ইস্যু করবে। Business and individuals may find themselves the subject of entirely unexpected enquiries and requests from the investigators from other jurisdiction. Requests from other jurisdictions means হতে পারে যে কোনো একটা দেশ থেকে, সেটা ইউরোপিয়ান কান্ট্রি বলে কোনো কথা নাই, ইউরোপিয়ান কান্ট্রি বাইরেও অন্য আরেকটা দেশ থেকে তারা ইনভেস্টিগেট করতে পারে এবং আপনার বিভিন্ন প্রশ্ন করতে পারে, বিভিন্ন এনকোয়ারি করতে পারে, বিভিন্ন ইনফরমেশন তারা সিক করতে পারে। In some cases, attempts may be made to compel testimony for proceedings in other countries or an individual's extradition may be sought. তারা বলতে পারে তুমি একটা আমাদেরকে স্টেটমেন্ট দাও একটা প্রসিডিংসের জন্য, আমরা চাই এই স্টেটমেন্টটা তোমাকে আমরা কম্পেল করব তোমার একটা স্টেটমেন্টের জন্য, অথবা এক্সট্রাডিশন প্রসিডিংস শুরু হবে। The way in which a person or business responds to a request from a foreign jurisdiction may have profound consequences. যে একটা বিদেশ থেকে যখন একটা রিকোয়েস্ট আসবে, একটা এনকোয়ারি আসবে ইনভেস্টিগেশনের উপরে, ওইটার কি আনসার আপনি দিবেন ওইটার উপরে কিন্তু অনেক কিছু ডিপেন্ড করবে, আপনার কেসের কনসিকুয়েন্স কি হবে সেটা। সুতরাং আপনাকে খুব কেয়ারফুলি ওগুলো রিপ্লাই করতে হবে। Knowing what your rights are and understanding the options from the beginning is essential to achieve the best result. যে আপনার রাইট কি আছে, আপনার কতটুক আপনার তাকে দিতে হবে, কি আপনার লিগ্যাল এন্টাইটলমেন্ট আছে, ওই দেশের লিগ্যাল রুলস কি আছে, এবং এক্সট্রাডিশন প্রসিডিংসের যে স্টেপসগুলো, স্টেপ বাই স্টেপ যে রুল যেগুলো আছে এগুলোর উপরে আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকতে হবে। এগুলোর আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইজ ইম্পর্ট্যান্ট ফ্রম দ্য ভেরি বিগিনিং টু অ্যাচিভ দ্য বেস্ট রেজাল্ট অ্যাজ পসিবল। সুতরাং শুরুর থেকে যদি আপনার ভালো আন্ডারস্ট্যান্ডিং না থাকে এই প্রসিডিংসের উপর, আপনার যদি না থাকে, then you have to go to an specialist solicitor to seek advice on the European arrest warrant
or extradition proceedings এগুলোর উপরে রুল কানুন বোঝার জন্য আপনাকে মিটিং করতে হবে লয়ারের সাথে। তখন আপনার ক্লিয়ার হবে আপনার অপশনগুলো কি আছে, কিভাবে আপনি প্রসিড করবেন, আপনি কি ওই দেশে যাবেন নাকি এই দেশের মধ্যে তাদের ডিমান্ড যেটা করেছে ওইটাকে চ্যালেঞ্জ করবেন এই দেশের কোর্টের মধ্যে। ভেরি ইম্পর্টেন্ট। দর্শক, আই উইল go back to my colleague barrister Lynn Townley bail উপরে। bail very important. I spend lot of time taking the statement from the clients. যখন আমি আমার ক্লায়েন্টদের স্টেটমেন্ট নিই, it is difficult to go to the prison and with the limited time to take the whole statement, go through the whole case papers, entire of the documents, go through the information with the client. It's not always easy with the limited time we get in the prison. So bail is important, যেটাকে আমি utmost important হিসাবে আমি সবসময় মনে করি। দ্যাটস দ্য রিজন ব্যারিস্টার লিন টাউনলি, সে ইউনিভার্সিটি প্রফেসর, টিচ দ্য ল, ক্রিমিনাল লয়ের উপরে যিনি যারা ব্যারিস্টারের পরে তাদেরকে পড়ান, এবং উনি আবার সিনিয়র পুলিশের ক্রাউন প্রসিকিউটরের সিনিয়র ক্রাউন প্রসিকিউটর হিসেবে কাজ করেছিলেন, এবং ওনার ভাস্ট এক্সপেরিয়েন্স। শি উইল টক মোর অ্যাবাউট দ্য বেইল নাও। Yes, it is very important, and also it's something that the family might need to get very much involved in as well. Because as you've said, Shafi, the time that you get to speak to your clients in prison, for example, is very limited. So it's important that this is something that is dealt with as early as possible, as soon as someone knows that they're under investigation. The types of things that might lead either to withholding of bail, and that means that someone is going to be remanded into custody, which means a loss of liberty, and that can continue for quite a considerable period of time, particularly in Crown Court cases, because there's a delay between charge and between the matter being listed before a court for trial and the trial actually taking place and finishing. It can be a delay of quite a long number of months. And there's two things really that need to be considered. First of all, if conditional bail is being granted, really the lawyer needs to look at whether that's justified and what the situation is, and if bail is refused, the lawyer needs to keep it under review, because you can apply at each hearing or have the case listed subject to certain rules for a rehearing of bail during the criminal process while the case is moving through for eventual trial. But if it's a situation where the prosecution are saying that they're either going to object to bail or ask alternatively for certain conditions, there's a certain bar that they need to cross for the court basically to consider granting conditions to someone's bail, because in all but a certain number of exceptional offences, everyone that's charged in criminal proceedings is entitled to bail unless an exception applies, and these exceptions have to be made out by the prosecutor. So what might lead a prosecutor, for example, to either ask for bail to be withheld or to ask for conditions to be added to the bail? It might be where someone has a history, first of all a history of offending previously, but also absconding, meaning that someone doesn't show up to court when they're required to show up. And if there's been findings on the record of failing to surrender to court at the appropriate time, then that might affect the right to bail, and that would need to be addressed quite carefully by the lawyer if there are those previous convictions on the record. Also if there's sort of any history of interfering with witnesses previously in proceedings, which I mentioned before. And again, that will very much depend who the witnesses are and whether
the individual who's charged with an offence actually would have access to the witnesses if they were released. A normal condition that tends to address that is not to contact named individuals either directly or indirectly. And what that means is it covers obvious direct meetings or contact, but nowadays it will also be expressed to avoid any kind of contact over, say, electronic means, so by social media or by through other people. Or by sort of Facebook sites or anything like that. So it would cover any type of contact, either in person, via another person, or by any sort of means of social media as well. That condition can often allay the fear of interfering or contacting witnesses. The court are also going to be looking at any previous grants of bail and whether there were any breaches, so whether the person had failed to adhere to their bail conditions previously or during the current proceedings. Other things that will influence as a court decision is whether there's any other personal issue that might affect someone's ability to answer bail, such as issues with drugs or alcohol, for example. That may cause a court concern around bail conditions, around people being able to meet deadlines, for example, dates at court, or also it might affect the court's view about whether someone's likely to continue to offend, because often if someone has a drug problem or an alcohol problem, that might be the cause or one of the causes of their offending, because they're for example, committing acquisitive offences, so offences where they can get money or valuables so that they can then use that to fund their addictions. Yeah. I think we need to go for a short break. Doshok, bail is very important from the criminal court. Okay, I appreciate it very much. I always try my best when there is a case, criminal case. First thing আমি সব সময় কনসেন্ট্রেট করি সেটা হলো বেইল, কিভাবে ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্ট থেকে, কিভাবে ক্রাউন কোর্ট থেকে বেইল নেওয়া যায়। বেইল পাওয়ার পরে কিন্তু লাইফ অনেক ইজিয়ার হয়ে যায় আমাদের জন্য, ক্লায়েন্টের জন্য তো বটেই। সুতরাং আমরা বেইলের উপরে আমরা আবার বলবো নেক্সট সেগমেন্টে, ব্যারিস্টার লিন টাউনলি আরও বলবে। সবাই আমাদের সাথেই থাকুন। আমরা শর্ট একটা ব্রেকে যাচ্ছি। আমি শফিউল আজম সলিসিটর এবং আমার সাথে আছেন ব্যারিস্টার লিন টাউনলি। সবাই আমাদের সাথেই থাকুন।